Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina vile vile Istanbuli wa Sheikh Abdullahi Nasir. Leo mheshimiwa amerudi, mwakilishi wa jamaa mwingine, siwaambii leo, nitakuja waambia siku nyingine. Fred Saisi ndugu yangu, niko naye tena kwa mara nyingine. Nashukuru sana kwa kurudi salama. Shukran. Karibu. Naam, while I was away, kidogo nilikuwa nimesafiri. Tunaishi dunia ambayo haina mwenyewe. Nilikuwa nimepoteza jamaa, tulienda kumuaga. Lakini la muhimu ni leo tuko hapa mzee. Ndiyo. Na napenda kuangalia kidogo kwenye zile comments wale wanatufuatilia wanaziandika. Ndiyo. Tujue na wao pia wanasaidika, wanasemaje. Kuna moja nilikuwa nimepata lakini kidogo ngoja nitafute. Nafikiri katika ile kukuwa na inkosa. Lakini si neno. Mmoja wanaotufuatilia alikuwa amesema kwamba Wahindi wameshasajiliwa kuwa part of 43 tribes. Waswahili nao ni vipi? Hiyo ni comment ambayo wale wanatufuatilia walikuwa wamepata. Wale wanatufuatilia walikuwa wameandika. Ndio. Naam. Nianze tu kwa kuuliza hilo ndio tuende sambamba. Kwanza Wahindi wajua, unaweza kuangalia kwa mwangalio tofauti. Kwanza ni watu ambao wamejipanga, wako very organized. Wana nidhamu aina fulani, na huwezi kufananisha na sisi tunavyoishi Waswahili au Waafrika kwa jumla. Kila ambacho kiko kwenye jamii zetu kwa Wahindi pia kiko. Naam. Isipokuwa kwa sababu ya aidha ya uchache wao au kwa hiyo nidhamu. Naam. Mambo mengi ambayo yako miongoni mwa jamii ya Wahindi huwa hatuioni. Naam. Pili, Wahindi wameshikilia sana kipande kikubwa cha uchumi wa nchi. Na hili limewapelekea wao kutambulika vizuri zaidi kuliko Mswahili. Okay. Tatu, wameungana juu ya kuwa na mipango yanakuja kwa sababu wameungana na wanakwenda kama kundi moja. Naam. Waswahili tuna tabia ambayo tunajaribu sasa kuiondoa, ya kila mtu ni mjuaji. Hatujakubali kuondoka kwenye ile daraja ya kutokubaliana. Kwa hivyo ni mambo yatachukua muda, lakini Muhindi anatambulika kwa sababu hata muangalie mchango wake mkubwa kwenye serikali. Kwa mfano kiuchumi, kina Chandaria wale, kuna hawa wenye Bidco Oil, wote wale wako karibu sana na wanaosimamia mamlaka nchini. Kwa maana hiyo ni rahisi sana wao kusongeza mambo ya jamii yao. Angalia hapa yuko Muhindi wa Mombasa Cement. Naam. Namuona mambo yanafanya. Sasa ni nani mwenye mamlaka serikalini hataweza kuweka kumbukumbu zake kwa serikali kuu kwamba bana huku msaidieni huyu bana anafanya kazi kubwa. Sasa fikiria huyu akienda mbele kwa wale wanahusika, awaambie tafadhali mimi napenda jamii yangu muitambue. Nini kitashindikana kufanyika? Mswahili bado yuko kwenye kukubali kutokubaliana. Kukubali kutokubaliana. Ndio. Sawa, nataka nilete barua hii. Ndio. Imesainiwa na ama imeandikwa na kusainiwa na Abdullahi Nasir. Okay, nimekuelewa. Umenielewa? Sasa barua hii kwa utangulizi niseme kwamba imeandikwa ikilalamikia ama ikieleza jambo fulani. Hii ni barua ya mzazi wangu Sheikh Abdullahi Nasir. Naam. Hiyo neno MLC upande wa kushoto juu ya hiyo karatasi ya kwanza, ni karatasi tatu hizi. Utaona upande wa kushoto imeandikwa Sheikh Abdullahi Nasir MLC. Hii ni member wa Legislative Council, ni mbunge.
Ngoja niweke kubwa. Hapa. Naam. Simeona hapa? Hata hiyo bado hujaona, kwa sababu hapa inaleta tu paka address. Kuna kipande kikubwa bado hujakiona ambacho kiko hapo. Okay. Juu kabisa. Hiyo inaonyesha address. Hii Sheikh Abdullahi Nasir, MLC Mombasa Central Constituency, Ndiyo. telephone 4213. Yes. Naona? Naiona. Upande wa juu kushoto kabisa juu. Upande wa kulia ni PO Box 3169, Jiwaji Building, Salim Road, Mombasa, Kenya Protectorate. Kenya Protectorate. 23rd October 1961. Sasa hiyo ndio address alikuwa anatumia, na ndio mpaka leo ni ya nyumbani. Hii Imezidi tu 83169. Tarehe 23 mwezi wa Oktoba mwaka 1961. Hapa Fred, haya mambo nayaona sasa, kwa mfano yanaendelea Malindi sasa hivi, mambo ya Bakhshwein na ndugu zetu jamii ya Mijikenda. Haya yalikuwa kutoka hapa, na ukiweza kujua yaliomo kwenye hii barua utaelewa kwamba kumbe si jambo geni. Sasa 1961 mpaka leo ni miaka 50. Sawa? na moja aswa. 50, 2021. Hapa mzee anamwandikia sultani barua. Na kama utaniruhusu ni nukuu, kwa sababu ni kurasa. Nukuu manake muhimu sana. waweza anza utangulizi hapo yaliomo, kisha wenyewe wanasema summary. His Highness the Sultan Palace Zanzibar. Ameanza na Your Highness. I have the honor to enclose herewith a self-explanatory newspaper report, Appendix B in bracket, that is as irresponsible as it is misleading, and as such could not be left unchallenged in the interest of the problem that Your Highness and Her Majesty's government have undertaken to peacefully and satisfactorily solve by so wisely appointing a commissioner who is with us just now, Mr. Chokwe. Chokwe alikuweko ni nani? Ni mbunge pia Okay. wa Protectorate. Mr. Chokwe, who is reported to have made the statement, was one of the leaders of the Mijikenda delegation, which Your Highness honored with an audience in Your Highness's palace last week. If what is reported in this paper is correct, then I have no hesitation in accusing the delegation of deliberately distorting facts from Your Highness and all those concerned with the solution of the coastal strip problem. Morality does not allow me to keep quiet over it. It is not true that the Arabs want to dominate the Africans at the coast. Whereas Kenya African National Union, Kenya African Democratic Union, and Coast African Political Union restrict their membership to the so-called Black Africans. Not a single autonomist party so restricts its membership. On the contrary, membership of all autonomist parties is open to all those owing allegiance to no other country except Mwambao, regardless of their ethnic origins. A reference to a joint memorandum, Appendix A, submitted to Sir James Robertson by all the autonomist parties, clearly proves the falsity of Mr. Chokwe's unfortunate and serious charge against the autonomists and the Arabs, particularly when the Central Arab Association fully endorsed the joint memorandum. Sawa. Naam. Kurasa wa pili anasema, I am quite prepared, with the permission of the autonomist parties, to release to the public a copy of their joint memorandum certified by the Commissioner to prove that we are not racial,
We do not seek domination by any one racial group over others if my friend Mr. Chokwe could do the same with their memoranda. It is significant that in Zanzibar, Zanzibaris of African and Arab origins live and work together, unlike us in Mwambao. This is because while in Zanzibar, neither of the two groups, if I may so use the term, dispute the other's nativity, we in Mwambao do. Those of African origin would not accept the Arabs, for example, as having native rights in Mwambao. However, ancient the latter's settlement at the coast. One glaring example of this is a reference by Mr. Chokwe in his very statement and a comment that Your Highness, with no home in Arabia, having been born in Africa with African blood, are a foreign ruler. Is this not letting the cat out of the bag? Do I need to quote Kapu's memorandum addressed to Your Highness, the Colonial Secretary, and His Excellency the Governor of Kenya in June of 1960, in which the 12 tribes and the Arabs were declared to be foreigners? I deny most emphatically that the Arabs in Mombasa, and the Arabs are not confined to Mombasa alone, have been offered full rights of common citizenship. Who did so in the absence of a citizenship law? It is my humble submission, Your Highness, that with common citizens, no citizen of one racial group is or should be in a position to grant citizenship rights to the others. Citizenship is a right to all Your Highness's subjects, regardless of ethnic origin. It is not a privilege to be granted out of generosity by one ethnic group. What a mockery of democracy this is when, on the one hand, Mr. Chokwe claims to have given citizenship rights to the Arabs, while on the other, he and his colleagues would not allow the Arabs to be members of their political organizations, which are so essential to the shaping of these citizens' destiny. Another very serious allegation by Mr. Chokwe is the use by the Arabs of such words as, when we have autonomy, the Africans will be put in their proper places as slaves of the Arabs. I must assure Your Highness that such statements by the anti-autonomists are without foundation. They do so to confuse the public and in order to make the whole issue of coastal autonomy an Arab one which is not. It is calculated to sow discord between the Africans and the Arabs, a calamity that the autonomists are dedicated to avoid. Alafu tunakwenda ukurasa wa 3 ambao ndio wa mwisho, anasema, in fact, less than a fortnight ago, Mr. Ronald Ngala, leader of KADU and government business, made an unwarranted attack at Malindi on Islam and the Arabs as being responsible for slavery and African Muslims' backwardness. Could this be held to be conducive to good race relationship? Throughout Mr. Chokwe's statement, he appears to give an impression that coastal autonomy is an Arab affair. The very fact that the leaders of the autonomous parties are Africans, Coast People's Party by Maalim Omar Rashid Bakuli, Kenya Protectorate Nationalist Party, Mr. M.H. Jongo, and the Coastal League by J.K. Pangusa is enough to prove the falsity of Chokwe's statement. Lastly, I should be most grateful if Your Highness could honor me with an audience at Your Highness's convenience with perhaps representatives of the autonomous parties. I remain Your Highness's most humble and loyal subject, Abdullahi Nasir, member for Mombasa Central. Enclosed copies to Sir James Robertson's Nairobi, the Colonial Secretary London, His Excellency the Governor of Kenya Nairobi, Zanzibar Political Party Zanzibar, Honorable Mr. M.C. Chokwe, Member of Legislative Council Mombasa, Honorable Mr. R.S. Matano, MLC Mombasa, East African Press.
mwisho wa nukuu ya barua ya Sheikh Abdullahi Nasir kumwandikia sultani juu ya mzozo wa baadhi ya wapwani kujiona wao ni Waafrika kamili na kuchukulia wengine kuwa ni Waarabu au ni Waswahili na hawana haki kuliko wao. Kwa hivyo ilikuwa ni barua ya malalamiko. Mzee wangu Sheikh Abdullahi Nasir, ambaye narudia na nasisitiza bado yuko hai na anafahamu timamu, aliyomwandikia sultani barua kueleza makosa ya Ngala na Chokwe kuchukulia wao wana haki zaidi kuliko wengine wowote hapa pwani. Hii inamaanisha nini sasa, ndugu yangu Fred Saisi? Hii inamaanisha kwamba huu mzozo unaoendelea sasa kwenye jimbo la Pwani, sehemu zozote, baina ya jamii moja ya Mijikenda dhidi ya jamii nyingine zote, ni mtindo ulioanzwa na wanasiasa miaka ya 60. Miaka ya 60. Ilianza miaka ya 50, 50s, lakini miaka 60 ilipamba moto mpaka ikawa watu wanaambiana kwamba kama nyinyi ni jamii fulani msinunue vitu kwenye maduka ya jamii fulani. Ndio kukaletwa mjumbe wa sultan na malkia kuja kutaka kusikia maoni ya wenyeji wa eneo hilo linalojulikana kama mwambao wa pwani. Sasa wale waliokuwa kwenye hatamu za kuwakilisha maslahi ya watu ni wanasiasa mpaka wa leo. Ndio naja hapo sasa. Kwa hivyo huku ndiko kulikoanza mkorogo, na limepandwa hilo jambo mpaka limekita vizuri. Sasa wanasiasa wa sasa, ingawa hata hawajui haya yaliyoendelea miaka ya 60 na 50, wao wanayaendeleza kwa kupiga kifua, ambapo kwa mfano kama mimi naweza kukwambia mimi niko tayari na mwanasiasa yoyote tuzungumze mambo ya pwani, tusitishane, tuongee mezani kwa ushahidi, uwashauri kama mzazi wa zamani, tena kwa njia ya busara. Wala haimaanishi kuna mwingine bora kuliko mwingine kwa sababu mimi nilikuweko kabla yako, lakini na wewe usitumie kipimo hicho na mizani hiyo kudhulumu wengine ukaonesha kama hawana. Mimi nataka nirudi kwa hii barua ya mzee ambayo yuaishi mpaka leo, na barua hii imeandikwa 1961. Ndio. Kuna kilichotuma aandike barua hii, ilikuwa ni kwa kujali watu wa pwani, ama ilikuwa amekosana tu na mwenzake kisiasa? No, mzee mpaka kesho sera yake inajengeka kwenye msingi wa kidini. Sera ya mzee ya maisha, wewe hui bora kwa sababu wewe ni mweupe juu ya yule ambaye si mweupe. Wala hakuna ubora wa kuwekwa kwa mweusi juu ya yule aliye mweupe. Nitakupa mfano rahisi. Nyumbani Nairobi, Lang'ata, Ngei Estate Phase 1, house number 25 ni mali ya mzee. Sawa? Nairobi. Kulikuwa na mfanyikazi ambaye ni Mluya. Sawa? Kwa namna tulivyokuwa tukiishi naye nyumbani, ilibidi yeye mwenyewe asilimu awe Muislamu. Ngei Estate Phase 1, house number 25, opposite Catholic Church. Hapo ni nyumbani mpaka leo, ni mali ya mzee. Ukienda hapo utalala. Huyo kijana sasa hivi anaitwa Sheikh Swaleh. Mbeleni alikuwa yaitwa nani? Alikuwa na jina yake sitapenda kuisema, lakini alikuwa si Muislamu, ni Mkristo. Katika amri kubwa mzee anatoa, kwa sababu amewazidi, akikuzidi hata na mwezi mmoja kwa umri, huwezi kumtuma, yeye anaweza kukutuma. Ni mfanyikazi, lakini na nimekomea ni Mluya. Akikuzidi na mwezi mmoja, kama wewe uko na miaka 20 na yeye uko miaka 20 na mwezi mmoja, kanuni ya nyumbani, sheria ni kwamba wewe huwezi kumtuma yeye, yeye anaweza kukutuma, chukua vyombo kapange pale.
Sawa. Kula tunakula meza moja. Pamoja na huyo, Nikikupeleka kwa mzee muulize, tunakula meza moja, wakati sisi tunakula chakula na yeye anakula kwa meza moja na sisi anakaa. Na mpaka leo anajisikia kama ndugu, akipata wasaa akiweza kuja anakuja kutuangalia na kutusalimia. okay. Sawa. Kwa hivyo mzee kutoka mwanzo hata kwenye kufanya siasa zake alikuwa na nguvu sana sehemu ya majengo kuliko huko alikozaliwa Old Town, kwa sababu alikuwa amejijumuisha na watu wa upande ule kuliko wa kwao. Sasa kimsingi mzee alikuwa si mtu mbaguzi, na ndio alikuwa yanamshtua sana akiona wajumbe ambao wanatokana na jamii ya Mijikenda wakajaribu kubagua Waarabu. Yeye akaingia kati kuonesha kwamba no, na ndio unaona hata kwenye sehemu fulani aliwataja watu ambao walikuwa ndio wasimamizi wa vyama. Naona kifungu cha mwisho kwenye ukurasa wa 3 hicho karibu paragrafu za mwisho. Throughout Mr. Chokwe's statement, he appears to give an impression that coastal autonomy is an Arab affair. Throughout. Sawa. The very fact that the leaders of this autonomous party are Africans, alafu anatoa mfano Coast People's Party by Maalim Omar Rashid Bakuli, na nilikuambia huyu ni mzee wa Kidigo wa Ngombeni. Sawa. Kenya Protectorate Nationalist Party, Mr. M.H. Jongo, and the Coastal League by Mr. J.K. Pangusa is enough to prove the falsity of Chokwe's statement. Sasa Chokwe alikuwa anajaribu kuonesha hivi ni vyama vya Waarabu. Mzee anamwonyesha Sultan mwenyewe kwamba no, wakubwa hivi vyama ni wa Afrika. Sasa ni kusema kwamba kama hatujichungi na maneno ya wanasiasa na hamasa na kupiga kifua, tutajikuta mahali pabaya kama watu wa pwani. Nimeshukuru ndugu yangu Fred ameleta hii mada leo kwa sababu ni kitu cha miaka 50 iliyopita, 1961. Hata si 50, ni 60 iliyopita. Ni 60 years ago hii. 2021 sasa. 60 years, mtu alizaliwa 60 years ni mzee. Sasa hii ni miaka 60 iliyopita. Chokwe na Ngala walikuwa na mtindo huu mnaofanya sasa. Wanasiasa wa sasa wanaonesha kama hii ni eneo mwaishi jamii fulani, jamii nyingine isije, jamii nyingine haina haki, lakini jamii hiyo hiyo inapenda kuwa na haki kwenye miji ya watu. Kama we Fred, sema unatoka tuseme kwa mfano Kakamega. Na Kakamega kukiwa na Waswahili, kukiwa na Wamijikenda, kukiwa na Waarabu na Wahindi, hamupendi wawe na haki kule. We nini kinakufanya unaona una haki Mombasa? Sasa vile unavyofanya Wahindi na Waarabu kule, we ufanyiwe Mombasa. Hii ndio maana hizi barua mzee alikuwa akiandikia Sultani, kwa sababu huu ubaguzi wa jamii moja kujisikia bora kuliko nyingine si sawa. Pili, ukweli wa mambo hata kinyaraka, historia ni tofauti na vile mnavyoueleza